the village? The village? Bylur. Bylur. There is a road to Bylur. We will see that. Oh yeah. You'll find lots. Oh, of course, yes. Maybe they can give us a fresh. Along with many small villages around this place, Bylur is the Soliga heartland of the Bylur Rangana Hills. These Soliga tribes of Bylur Rangana Temple Tiger Reserve are one of the very few tribal settlements that are within the core as well as buffer zones of the Tiger Reserve. Most of the tribal settlements have been rehabilitated outside the buffer zone and many of the Tiger Reserves in India, but here they coexist pretty well. The tigers of BRT seem to appreciate the company of these simple folks. But unfortunately, Bylur is the hotspot of man-animal conflict. At least a human life is lost, at least one every month. The scenic beauty camouflages a lot of sad stories. Just the very next day after we landed in this place, 11-year-old boy was crushed to death by an elephant, not too far from where we spent the night. Odayarpalaya, 10 kilometers away, one of the few villages in this region that made it onto the Google Maps, somehow gave us some confidence and hope that we could find some shelter for the night. But we didn't have to wait for too long to be disappointed. Mandipur ನಾವು ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಬಂದ ಮಂಗಳಾ ವಿಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ವಿ 3 ದಿನ ಇದ್ವಿ ಬಂಡೀಪುರ Odayarpalaya. ಇವಾಗಲೂ ಅಲ್ಲೇ ಇರಲ್ಲ There's certainly some magic in Rinku's words. I gave up worrying about the night stay. I could see that it's getting shorter. ಅಲ್ಲೂ ಬ್ಯಾಂಬು ಎಲ್ಲ ಬಿದ್ದೋಗಿತ್ತು ತಿಂಗಳು ಅಲ್ಲೇ ಐತೆ ನಾನು ಅವಾಗ ಅವರೇ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಬಂಡೀಪುರ ಸೀನಿಯರ್ The principal, Mr. Mahesh of Bylur Middle School, was kind enough to give us permission for us to stay the night at the school. When we came here the last night, as we were driving past the main gates, I saw leopard's cat slowly being washed away in the rain. I was quite happy. I thought I might sight some wildlife after all. Rinku and I, we sat up the night until 2 a.m., hoping that we could sight some wild animal. After all, it was Corona times. The school was closed for almost 6 months. The chances of sighting any animal possibly is much high.
but the rains play the spoil sport. The principal, Mr. Madish, he insisted that we stay inside the building, but we were too happy to pitch our tent outside. He was very concerned and he was afraid that it could be pretty dangerous out there. After all, he works there every day. But my line of argument is that the tribal children, kids, they go to school here. What am I afraid of? Day, night, big deal. It's a shame we didn't pack a torch. I had to get up at least 3 or 4 times to go pee in the middle of the night, thanks to the beer and my diabetes. Armed with the cell phone light, I kept a lookout, but I couldn't see any animal. Forest right behind. Not much luck that night. The principal had warned us that the elephants had knocked off the rear wall of the school, the compound wall, and asked us to be very careful. We set off in the morning to go to Odayarpalaya, have our breakfast, and then head on to Dhondenling Tibetan Settlement. A very large spread of around 24 villages, hosting 50,000 Tibetans. Odayarpalaya. உங்கள் பேர்? பேர் பசவராஜ். நான் வந்து பிபிஎம் பண்ணிட்டோம். நான் ஒரு சின்ன வயசில் வந்து நான் பெங்களூரு மற்ற மைசூரில் போயிட்டு நிறைய கம்பெனியில் போயிட்டு அதுலலாம் ஒன்றும் கிடைக்கலைங்க. வந்து இங்கே வந்து அதை விட்டுட்டு விவசாயம் பண்ணுறாங்க. இங்கே அந்த ஃபேமிலி கூட வந்துருக்குறாங்க. விவசாயத்துலேயும் ஒரு டைம் நம்மளுக்கு லாபம் வருது, ஒரு டைம்லேயே லாபம் கிடைக்காதுங்க. வந்து லேபர்ஸ் ரொம்ப கஷ்டம். வாட்டர் லேபர்ஸ் வந்து சார் இங்கே வந்து 250 500 கொடுக்கணும். ஒரு லேடிஸ்க்கு வந்து 250, ஜென்ஸ் வந்து 500 இருக்குதுங்க. நம்ம மொத்தத்தில் வந்து மைஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டோன்னா மைஸ் ரேட்டே கிடைக்காது. சர்க்காரை ஒன்றுமே பண்ணுறதில்லை. ஒரு பூண்டு வந்து பூண்டு நல்லா ரேட் கிடைக்குது சார் இந்த வருஷம். பூண்டு வந்து 150லேருந்து 250 இருக்குதுங்க. ஓகே, அதை வந்து நம்மளுக்கு பரவாயில்லைங்க. ஈல்டு வரணும். ஒன்றுக்கு ஒரு 5 ஒரு 10 வந்தால் 1 கிலோ போட்டால் வேணாமா, அது எடுக்கிற டைமில் சீசனில் வந்து 1க்கு 5 10 வரணும். அந்த மாதிரி வந்தால் கிடைக்குதுங்க. பிலோ 5 வந்துட நம்மளுக்கு அதுக்கு அது நேராகுது. சைனா எவ்வளோ எடுப்பாங்க? சைனா வந்து மேட்படை வரும் சார். மேட்படை ஈல்டு சைனா வந்து 20-25 எடுக்கிறாங்க. அவர் எப்படி அப்படி தெரியாதுங்க. அங்கே வந்து அரசி வந்து ராயல்ட்டி அப்புறமா இது மருந்து குப்பை அதெல்லாம் கொடுக்குறாங்க. நம்ம இங்கெல்லாம் யாரும் கொடுக்கறது இல்லை. வந்து விவசாயிக்கு வந்து அக்ரிகல்ச்சர் டிபார்ட்மெண்ட்டும் ஒன்றுமே இன்ஃபார்ம் பண்ணுறதில்லை. எந்த டைம்லையும் எந்த குப்பரா ஃபர்டிலைசர் கொடுக்கணும், எந்த மருந்து கொடுக்கணும், வியாதி வந்தால் அட்வைஸ் பண்ணுறது இல்லைங்க. இங்கெல்லாம் நிறைய இருக்குதுங்க அக்ரிகல்ச்சர் டிபார்ட்மெண்ட்டில். யாரும் சொல்கிறது இல்லை. நீங்கள் கேட்டீங்களா? நான் கேட்டேங்க. கேட்டா அவ்வளோ அவருக்கே தெரியாது. அந்த மாதிரி பண்ணுறாங்க. நான் ஒரு பிளைன்ல ஒரு மெத்தடில் எடுக்கிறாங்க. ஒரு 10 இல்லாம எடுக்கிறாங்க இங்கே பூண்டு. ஓகே, அதோட நல்லா நம்மளுக்கு பெனிஃபிட் இருக்கு சார். இது அதோட வணக்கம். தேங்க்யூ. வணக்கம். பிடிகிரி ஹில்ஸ் டைகர் பிளான்ட் இருக்குது, எலிஃபென்ட் நிறைய இருக்குது. கொஞ்சம் ஜாக்கிரதை போயிட்டு கார்ட் செக்ஷன். ஓகே, அதோட ஃபாரஸ்ட் பர்மிஷன் வேணும். Around 60 years ago, escaping the Chinese occupation of Tibet, Dalai Lama and 80,000 Tibetans fled to India, Nepal and Bhutan. India made arrangements for them, led by Dalai Lama, with a dream of going back home one day. Most of these folks have not applied for Indian citizenship.
ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಮಿಲ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಿದೆ ರಾಜೇಶ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಎಣ್ಣೆ ಮಿಲ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಕಲ್ಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊ ಬರ್ಬೋದು. ಅವನಿದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನನ್ನ ಮಗ. ಮತ್ತು ನೋಡು ನಾನು ಏನು ಇಲ್ಲದೇ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಂಗೆ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ ವಾಸು. ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಏನು ಅಥಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲದೇ ಮಾಡಿಸ್ದೆ. ಅವನು ಇದ್ದೂ ಮಾಡ್ಸೋಕೆ ಇದು ಮಾಡ್ದಾನೆ. ಇದು ಚೇತನ ಅದು ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊ. 9ನೇ ತಾರೀಕಾ? ನಾವು 9ಕ್ಕೂ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಟ್ರಿಪ್ಪಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಈಗ ಹೆಂಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಟಿಬೇಟನ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್, ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲೋ ಲದಾಖಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ. ಫುಲ್ಲು ಟಿಬೇಟಿಯನ್ಸ್, ಫುಲ್ಲು ಪ್ರೇಯರ್ ಫ್ಲಾಗ್ಸು ಮತ್ತು ಫುಲ್ ಈ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಮೌಂಟೇನ್ಸೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ My name is Tenzin Nangsa. Tenzin Nangsa. No, we are not. We are Tibetan. Nice. Some people live there, some people are here. But on my own account, unlike these people. And I don't believe that I can ever go back home, simply because that home that I left is not there anymore. Not for me, and I don't believe it's going to be there for them. I believe one has to make his or her home wherever they are. Meaning, home is in the mind, that's all. Oh my God, she's my grandmother. Aşkım şununla nasra video geliştireceğiz. Second speaker, I keep going there every year. You have any relatives there? No, I've never been there. In Tibet? Yes, Tibet or Ladakh. We can go because we don't have any relatives. Okay. We can go for like tour and all. Okay. It's scary out there. I don't know probably in China what they do to Tibetan people, but it's scary out there. Even for Tibetan people also, they do scary things, so we don't go. We will get we can make any time. Yeah? So If you become I want to be Indian citizen, all my family have to be Indian citizen. Oh, I see. So we don't do. We are like Indian Tibetan, no? So we have Indian Tibetan passport different. Okay. From It's anywhere. depend on family. If family is accepted, then we are fine. All right. If you like my videos, please subscribe, like, and drop a comment on what you think about Kenneth Anderson's stories. Om Mani Padme Hum.